Mỗi ngôi trường đều có một câu chuyện riêng và học khu Huntington Beach Union High School District là nơi những câu chuyện ấy bắt đầu. Học khu Huntington Beach Union High School District luôn là một trong những người ủng hộ lớn nhất của chương trình chúng ta. Và hôm nay, mình muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu sâu hơn về các trường trung học thuộc học khu. Những chương trình đặc sắc cùng môi trường học tập độc đáo đã tạo nên sức hút đối với học sinh và phụ huynh. Với tinh thần đó, chúng tôi xin mời bạn đến thăm trường trung học Ocean View, một trong 6 trường trung học toàn diện của học khu. Tại đây, chúng ta sẽ cùng khám phá chương trình tú tài quốc tế, hay được gọi là IB Program, rất là đặc biệt, cùng những yếu tố nổi bật khác, khiến Ocean View trở thành một điểm đến lý tưởng cho học sinh. I kind of felt like the whole IB diploma really helped me be like a whole holistic person. It really helped me be a student in both learning how to... Little Saigon area as well. So Miss McDonough has actually done walking tour, the historic Little Saigon walk. For the next 3 to 5 years, I hope to continue to provide an academically inclusive environment, to continue to provide students with rigorous opportunities, to allow them to Tên con là Brian Bùi, học lớp 12 ở trường Ocean View High School. My experience as a student at Ocean View High School has encompassed a bunch of things. I'd kind of say that in Ocean View High School, as a student, I've kind of learned both a lot in the academics, but I was kind of surprised to learn a lot about myself too. So not only in my classes have I learned a lot in like all my subjects, I also learned a lot about like personal skills and things about myself, as well as kind of like what things I value in life and how I want to achieve them. Some things that I'd probably highlight is that I actually ended up joining the cross-country, basketball, and track and field teams while here at Ocean View. And if you had told me that I was going to be a runner when I was just a middle school kid, I honestly wouldn't have believed you. But the whole entire team experience at Ocean View family, or Ocean View High School, has felt like one family, and I felt like all my teammates are people that like I could share a meal with, have a laugh with, or just hang out for the entire day. So the IB Diploma Program, or the International Baccalaureate Diploma Program, is an international program which spans for 2 years between junior year and senior year, and it involves students taking classes in 6 core subject or learning areas, as well as doing an extended essay or our own research project, as well as doing our CAS experiences, which are creativity, activity, and service. And so throughout the IB Diploma, I've taken both single year and 2-year classes, and as well as I kind of felt like the whole IB Diploma really helped me be like a whole holistic person. It really helped me be a student in both learning how to study and learn content, which I learned through my classes, as well as how to do kind of like my own research projects or papers for my own interests, which I know like will really come into a key part in college, and that's what I've learned through the extended essay. And the IB Diploma also helped me to become a better person myself, since I was able to help out the community through service, and I really learned to express and improve my other skills through activity. And so I know that all these skills in general through CAS and what I've learned of how to be like a good student through the extended essay and all these classes will really help me to not only study well in college, but also know how to do those big research projects or finals. So throughout Ocean View High School, I'd say my main extracurriculars were being involved in ASB, serving through Key Club, which is a community service club on campus, and for sports, I did cross country, basketball, and track and field. So to start off first, ASB, I was on the commissions of CIFA, PEP, and athletics. And while I first kind of joined ASB to be involved more in the school, my experience in it was nothing like I could have imagined. Through kind of the more spirited and positive roles such as PEP and athletics, I learned how to talk in front of a crowd, even giving
our pep rallies in front of the whole school. And big events like that also taught me how to do a lot of planning, as well as reach out to a lot of different groups on campus, such as all the sports that had to be involved, the administration so we can get activities improved, as well as kind of letting teachers know like the days I'd be missing and what work I needed to catch up on. And CIFA, which is another commission, also taught me a huge role of time management and keeping on deadlines as well. Every month we had to report on Artist of the Month and Student of the Month. And so by doing each of those monthly tasks, it kept me to be organized and learn how to plan ahead for my schedule. And now for Key Club, I first joined kind of just because my cousin had done it, and while that's a familiar experience, I actually learned a lot about both community service and leadership. So I helped out in a lot of events like in the Rose Flow Parade, and through being on different roles such as secretary and president, I learned both skills such as how to be organized, as well as having initiative and kind of learning how to disperse roles and work with a board of people in order to get things done on an executive level. And then finally for athletics, cross country, basketball and track were all super fun. They all helped me to keep in shape, make some of my best friends and memories, as a lot of my whole friend group, all of us ran together. And it also kind of helped me to learn like what things I want to either keep pursuing as recreational activities in college or in the rest of my life, as well as kind of how to balance life better between both not only academics but keeping healthy as well. So my biggest advice I'd give for anyone thinking about going to Ocean View High School is I would 100% recommend coming if you're interested in getting involved or having a family feel. I know that for doing the 3 sports as I just mentioned earlier, a lot of times being a multi-sport athlete can be really hard on other campuses, but both my coaches and the athletic director here on campus personally knew my name and kind of knew my story about how I wanted to be involved in all those different sports at once. And also Ocean View kind of has a really tight-knit and close family type of feeling where I was really happy and surprised at first to know that like, oh, all these teachers and different members on staff knew my name and knew my story. So just to be able to be close to everyone and have all my teachers remember me, and honestly knowing like a lot of my fellow senior classmates or any other students in Ocean View in general, like made me really happy just to know that Ocean View was one big Seahawk family, and I wouldn't just be lost or be like another number or another student to the counselors, because all of them got to know my story as well. So I knew that if I ever needed help or I ever needed guidance from everyone, like they would personally know about me and they could take the time to really help me out as just a person, not just another student on a huge campus. Next year, where are you heading to? Next year in the fall, I will be attending Brown University to study mathematics. In addition, for my experience at Ocean View High School, at first I was honestly a little bit nervous because I had to make new friends as my friends headed off to different high schools, but honestly found myself enjoying the school more than I could have ever imagined. I met my closest group of friends here really quickly, and I was honestly just so happy and amazed by how involved I got to be and how many offers I got from different teachers and different people on campus to do different things. I'm Brian Bowie, and I am a current senior at Ocean View High School. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Hi, I Ashley Pham. Đây là năm thứ 6 dạy ở trường Ocean View High School. I teach biology, earth science, and IB Environmental Systems and Society, as I mentioned earlier. And additional courses that OV offers are IB, pre-IB honors, pre-IB Chem, physics, and IB biology. We also have robotics course as well. Our robotics course program is actually revamping in the coming years to include additional classes like the robotics 2 and
honors and all. So the IB program, or the International Baccalaureate program, is a rigorous program in terms of it's a little different than the AP that's a little bit more well known in the sense that it offers a more holistic view of and encourage students to be more well-rounded as well. So in addition to just the academic portion, students are not only taking an end of year exam, but throughout the year they also have to do an internal assessment where they are doing their own investigation and writing up that investigation too. So, and that is if they decide to take a course of it. They can also opt into the program itself, which is a 2-year program, where by the end they can have an IB diploma. And while AP is more US-based, or US-based in that sense, the International Baccalaureate is again more international, and it's encouraging students to be global citizens too. And as a more well-rounded scholars, we're not only focusing on just the academic, but with our CAS portfolio. So CAS stands for Creativity, Activity, and Service. The creativity, encouraging students to be balanced, to focus on their mental health as well. The activity, so while academics is important, if they're not physically healthy, then that's not healthy for them. So the physical, the activity part. And then the S is for service, so encouraging students to connect with their community and put in that service and be contributing members of their communities. The IB program really sets them apart in regards to college? Yes, I would think so as well, because it again encourages the students to be critical thinkers in that sense too, because they're not just focusing on an end of the year test, but they're also thinking throughout their classes and in terms of because of that internal assessment that they have to do, and the goal setting as well. Because if they're just waiting for the end of the year to turn in a paper, that's not going to work. So they have to goal set and critical think their way through, and a lot of collaboration is also happening and conversations between themselves too. As mentioned, with the collaboration is important. Analyzing and interpreting data as a science course, so that is also a transferable skills. So even beyond the science courses, if they're in their math classes, they can still do the analysis of data and communication as well, because our subjects are not just in a vacuum. So they have to learn how to communicate within their lab group, but then also present their information as well and connect with their fellow peers. What makes Ocean View the best school? Ocean View stands out because of our smaller population. Our faculty and staff are able to provide our students with a more focused support and more personal support as well. We're trying to be as welcoming and making sure that students feel that they are valued here with, again, name, face, story. And of course, our school motto is "You can't spell love without OV." So actually, Ocean View is the only IB school in the district. And IB là cái more về thế giới hơn, AP mình biết rồi là cuối năm học xong là thi cái bài thi đó, nhưng mà IB là trong nguyên năm luôn mình cũng phải nói chuyện với lại học sinh, rồi suy nghĩ và trong lớp phải làm an internal investigation. So không phải là chỉ là đợi cuối năm cái thi xong là xong, nhưng mà cũng trong năm là vẫn phải học khó hơn ở chương trình học quốc tế. Nhưng mà học về cái gì? Nó tùy đủ thứ môn hết. Cũng có về Anh văn, rồi có trường Ocean View offer có Mandarin, cũng là chương trình quốc tế luôn, có Spanish cũng quốc tế, Environmental Science and Biology. Những cái môn đó nó hơi khó hơn AP, là tại vì nguyên năm á, mình phải lo chứ không phải là thi cuối năm không, mà more trong năm vẫn phải làm bài
điều tra này nọ, rồi viết văn luôn, chứ không phải là chỉ đợi cuối năm mình thi xong là quên. Chương trình IB thì có, nếu mấy em muốn học một lớp thôi á, giống như AP cũng được, học một lớp để lên là mình lấy một lớp IB, hay là em có thể vô là chương trình học luôn 2 năm đó. Thì sau cái 2 năm thì có khoảng 6 lớp mà mấy em phải học là của gọi là IB courses đó. Sau đó thì em có cái bằng đó, nói là xong cái IB course, IB diploma candidates, và thì có thể lấy được là credit for college luôn á. Và hơn cái khác hơn AP á, là IB nghĩ về nguyên toàn học luôn, chứ không phải là chỉ là lo và trí tuệ, like academics, mà suy nghĩ về là cái creativity luôn, và sức khỏe, bộ phận này nọ luôn, và vừa tâm lý nữa, về cái creativity và vừa cái physical, với lại khuyến khích mấy em là làm việc cho cộng đồng nữa. Cái đó là cái CAS, cái CAS đó, cái là của Special 2 IB, và khuyến khích các em lo về cộng đồng, và làm sao có thể là một người giúp đỡ với cộng đồng mình. Mấy em có cần thi bài thi vào chương trình này không? Em không cần phải thi, nó chỉ vô trong lớp chọn lớp bình thường, nhưng mà chỉ là cuối năm thì là mấy em thi giống như test giống như AP, nhưng mà cũng trong cái năm đó em phải viết bài văn nữa. Mấy em có thể chọn một lớp muốn thử một lớp IB thôi thì cũng có thể được, hoặc nếu mà em muốn vô học luôn 2 năm toàn mấy lớp IB không á, thì có thể tới cô coordinator là Brenda và McDonough, và giống như cô đó sẽ giúp là những lớp nào cần lấy để mà xong hết 2 năm có thể lấy được cái bằng ra vậy. Và cái IB có thể giúp thấy là với trường á, có nhiều số học sinh được nhận vào system UC and Cal State này nọ, cũng có vì nói là IB có thể giúp mấy em được nhận vô đó luôn. Ashley nghĩ gì về những học sinh mà người Mỹ gốc Việt giống như Ashley học ở đây thì? Yes, right. Because we have one of our secretary, which you'll meet later, Miss Jane Nguyen. She is one of our main communicator to both students and parents as well. And so we have a person there's always to help out as well. And we're close to within the Little Saigon area as well. So Miss McDonough has actually done walking tour, the historic Little Saigon walking tour too. So we're always incorporating it into. That's why it's connecting to the IB program as well, because our goal is the IB for all schools. And so there's a theme that we're tying into for the school. And so actually this year is refugee awareness. And so during our homeroom time for this year, there was a section on refugees and connecting that. Hi, I'm Dr. Robert Rasmussen, and I'm the principal here at Ocean View High School. You know, here at Ocean View High School, we like to say that you can't spell love without OV. And that's not something that we just simply say, that's part of who we are and everything that we do. We embrace a school of diversity and inclusivity.
And we're also very proud of our rigorous IB program, as well as numerous CTE pathways, our dual language immersion program, and we're also the only school in the district that's an international school. As a former AP teacher, I can tell you there's a big difference between AP and IB. AP simply teaches to the test. It doesn't really teach to the individual. IB is a much more comprehensive and rigorous program where students during their junior and senior years take several different courses along with completing a CAS project portfolio in order to meet a diploma requirement. The IB diploma is something that's no like any other diploma around. In fact, it's an internationally recognized diploma. It allows students to have a much higher college acceptance rate, and it also gives them college credit. In some cases, some of our students who complete the IB diploma program enter college after, with having completed 1 year's worth of college credit. You know, over 60% of our students are involved in extracurricular activities and athletics. And that shows our students are committed and they're involved. And we like it. We want a school and we embrace a school where students are involved inside and outside the classroom. We have about 22 different sports for our students to complete in, about 50 different clubs that students also participate in. And in a recent data point we collected, we had over 95% of our students this year who've completed in at least one spirit activity so far this school year. You know, it's really important that schools understand the importance and the balance between academic rigor and wellness. Here at Ocean View High School, we're very fortunate because we're a smaller, comprehensive high school of about 1,200 students. We're able to get to know our students' name, face, story. We really get to know our students. We have a wonderful student support team made up of counselors, support psychologists, mental health specialists, and our administrative team. And we're available and we're here to support our students in whatever needs they might have. We also promote our educational opportunities for our students outside the classroom, for both our students, our parents, and our community members to learn about the importance of wellness and that balance between school, work, and life. And so we really encourage our students to strive hard, to do their best in the classroom, but also to make sure to take a balanced approach. And when they need that extra little bit of support and extra help, we have staff that are here to help them and that will educate them through their experiences. For the next 3 to 5 years, I hope to continue to provide an academically inclusive environment, to continue to provide students with rigorous opportunities, to allow them to grow and expand in their individual learning needs. But at the same time, I also want to continue to expand the opportunities for students to be involved, to have a voice, to have leadership opportunities, and to make an impact here in our school community. So as I said before, we embrace inclusivity and diversity. In fact, we celebrate cultural diversity events each and every month. We have our student body government that helps to organize these events. We also put on festivals and cultural events both during the school day and after school. This year we celebrated both Hispanic Heritage Month and Mexico's Independence Day, along with celebrating Tet, the Lunar New Year, as well. Our students participated in the Westminster Tet Parade, which was a lot of fun for our students. In fact, we were performing in the Dragon Dance. And you know, we also want students to feel inclusive. So no matter what their cultural background is, we want them to feel they have a representation here on our campus. With all the different wonderful school choices around in our community and 6 great comprehensive high schools in the Huntington Beach Union High School District, I hope you choose Ocean View High School as a school of choice. I know that you won't second guess your decision. We have a program here that offers a little something for every student, no matter what the student's interests or needs might be. If you're interested in learning more about Ocean View High School, feel free to reach out to me and give me a call or email me. My name is Dr. Robert Rasmussen, and I'm the principal here at Ocean View High School. And I hope you consider Ocean View High School as a school of your choice and enroll your student here today. Xin chào quý vị, em tên là Jade Nguyễn. Em là thư ký của trường Ocean View High School ở Huntington Beach, California. So I've been working at Ocean View High School for the past 10 years. Ocean View is a very welcoming community. It's a great family. Everyone is very nice and willing to help. It's somewhere I would always want to be. Dạ, Jade làm ở trường Ocean View High School mới đây đã 10 năm rồi.
Trường Ocean View High School là một ngôi trường rất là ấm cúng, ai cũng vui vẻ, thân thiện và hay giúp người khác. Ocean View High School, I think one of the advantages of being a student here is that Ocean View High School offers a smaller environment, which in turn allows students to have more access to support. What we offer is also the International Baccalaureate program. For short, it's called IB. So in this program, students can attend a 2-year rigorous course where they can earn an IB diploma for post-secondary education. And this also helps them gain up to 1 year of college courses if they complete everything. International Baccalaureate hoặc IB là một chương trình quốc tế của trường học Ocean View High School. Cái chương trình này đó thì rất có lợi cho học sinh, tại vì học sinh có thể nhận được một cái chứng chỉ IB và học sinh có thể lấy được những cái credit cho college sau này. Ocean View High School offers a smaller environment which in turn allows students to have access to better support. We also offer the International Baccalaureate program, which we stand for IB for short, and it's a rigorous 2-year program where students can earn a diploma for post-secondary education. In addition, they can also earn up to 1 year of college courses when completing the program. Information are shared to parents via emails, weekly principal updates, and through Parent Square. So for Parent Square, it's really great because the information can be translated into both Spanish and Vietnamese for our community. In addition, parents can call in to ask questions or walk in to ask questions. If for some reason I do not know the answer to their question, we always make it a priority to take down the notes, call them back, and provide them with the correct information. So at Ocean View High School, we implement monthly cultural appreciation, especially this month being Asian American Heritage Month. We also introduce prominent figures and have students draw posters and information and post it all over the school. In addition, in our history classes, some of our students did a walking tour of the Little Saigon Historic District, and we also learned about refugee awareness. Trong lớp lịch sử của trường Ocean View High School, những thầy cô giáo đã dẫn học sinh đi tour khu vực Little Saigon và tìm hiểu thêm về những người tị nạn Việt Nam. Jay khuyến khích phụ huynh nếu mà có câu hỏi gì thì đừng có sợ. Hãy đến trường, hãy gọi vô trường. Tuy người thư ký ở đây không nói được tiếng Việt, nhưng mà họ có thể chuyển cái câu hỏi đó qua cho Jay, rồi Jay có thể gọi là cho phụ huynh để trả lời. Phụ huynh có thể nhờ con em của phụ huynh vô trường để hỏi và Jay có thể trả lời bằng tiếng Việt và liên lạc với phụ huynh để cho phụ huynh biết thông tin về trường. Và nếu mà có những cái buổi tiệc nào mà phụ huynh muốn tham gia mà cần giúp đỡ thì làm ơn báo với Jay. Thì ở trong trường mình có một cái người translator, là người thông dịch viên ở học khu Huntington Beach, họ có thể tham gia để giúp đỡ phụ huynh. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Cộng đồng mình đây là Ngọc, có một đứa con trai học senior at Ocean View. So, hôm nay đã được rất là hân hạnh trường mời nói về cảm tưởng về trường, những cái mà experience về trường Ocean View. Và ngồi bên cạnh đây là vợ mình là chị Trang. Why did you choose Ocean View High School? Chị chọn làm trường Ocean View High School là vì trường có là cái program là IB program, very good. Nếu mà mình chịu khó học đó, mà mình lấy được IB or là lấy được credit đó, là mình có thể save được almost a year for college. Like I write said, he learned a lot of things with the IB program. It's very good. We happy with that. Rất là hạnh phúc, rất là vui khi con được học ở trường Ocean View High School, trường rất là tốt. Brian không thể mà
có là colorful right scholarship hay là vào trường Ivy League Brown without school help. So we are very happy with the school. For opportunity for parents get involved in school. Rất là nhiều cơ hội các bạn ơi, trường có rất là nhiều cơ hội. Lúc này là unlimited chance to input to the school. Ví dụ như là PTSO, they are all going well from parents. Một điều rất là làm lạ là mỗi một lần mà khi PTSO họp xong đó là mọi người không muốn về. They hang out about 30 minutes. It that mean they are very happy with the team, with the PTSO là cái gì? or PTSO. PTSO mean parent, teacher, student organization. So the student can input and parent can get input to school. Cha mẹ và học sinh có thể là help trường hoặc là có thể là cho ID với trường, làm cho trường trở nên tốt hơn, give the ID để cho trường tốt. Cái nữa là school site council is very good for the parent also. School site council giống như là một cái hội đồng quản trị của trường để có thể help trường planning for school. Trường có nhiều event giống như là they call là coffee with the principal. Mình có thể share những cái idea của mình hoặc là nói chuyện, có câu hỏi với principal. Khi có thể là giải thích những cái thắc mắc của mình hoặc là những cái concern của mình, nó rất là tốt. Có một điều là làm trải qua có con học ở đây đó là mình cảm thấy rằng công việc của các bạn trẻ là các bạn chỉ cần là cố gắng học thôi. Ocean View will take care of the rest. How Ocean View can take care of the rest? We have very good principal, một người hiệu trưởng rất là đặc biệt. He rất là nhiệt tình. He work really hard. He rất là khiêm tốn và đặc biệt là he rất thông minh. Ngoài ra là Ocean View có là amazing staff and teacher. Brian không thể là có được ngày hôm nay nếu mà không được giúp đỡ của trường. Nếu mà nói ra thì cũng xin được cảm ơn là từ cái ban đầu là Ocean View School District nhận Brian với một cái GATE program. So the school district build Brian a very solid concrete foundation. Brian không thể như ngày hôm nay without their support. We so rất là happy với Ocean View School District. Middle school, elementary and middle school now he học ở trường Ocean View High School để tiếp tục được có những cái good program. Ocean View High School có cái IB program very good. Việt Nam cái đó mình học rất nhiều, nhưng mà Việt Nam mình có một câu là học càng nhiều càng tốt, không bổ dọc thì cũng bổ ngang, nhưng mà bảo đảm với các bạn là nó rất là tốt. Vợ của thầy hiệu trưởng ở trường Ocean View là cô đó cũng là người Việt Nam, thì cộng đồng Việt Nam của mình thì hiệu trưởng cũng hiểu thêm về cái phong tục tập quán của Việt Nam mình, như mấy ngày lễ Tết Việt Nam hay là mấy ngày 30 tháng 4 hay là đại khái cái gì đây như đó, thì cũng giống như là một gia đình liên kết với rễ của người cộng đồng Việt Nam với cộng đồng Việt Nam thì như là một người rễ của cộng đồng Việt Nam mình.
nếu theo như mình nghĩ mà nếu mà mình có cơ hội là giả sử mình quay lại về 4 năm trước cho chọn trường và chọn lớp thì mình nghĩ rằng mình và con cũng sẽ là chọn cái IB program của trường. Nó rất là tốt vì sau khi mình có cái experience về cái program, we're very happy with that program. So happy with that. Okay. All right. Good. That's good. Good. We can move on. Okay.